কৌশিক একটু কষ্ট করে আমাদের অন্যান্য গ্রুপের পেজগুলোতেও একটু পোস্ট করে দিও। হ্যাঁ, এটা শেয়ার হয়ে গেছে। স্টার্ট করে দাও। লাইভ কি স্টার্ট হয়েছে মিজান ভাই? হ্যাঁ, লাইভ স্টার্ট হয়েছে, স্টার্ট করো। So good evening everyone. We, the Department of Architecture, Bangladesh University, welcome you to the virtual lecture session 2021. The speaker of the event is architect Mustafa Khalid Polash, who will be presenting his talk titled The Aroma of Concrete. Polash sir, as we call him, needs no introduction. He is one of the most prominent architects of Bangladesh, who has been shaping the face of contemporary architecture in Bangladesh practice. He is also an artist and a musician, which has its reflection in his works. And before I hand it over to the speaker, I would like to request Mr. Kamrul Hassan, Treasurer and Acting VC, to say a few words. Sir, can you hear me? Yeah, I can. Thanks. Please. Thank you so much. First of all, Assalamu alaikum to all the guests, participants, faculty members, students, and anybody who has joined in. And on my behalf, on behalf of Bangladesh University, I welcome all the participants. Good evening and Assalamu alaikum again. We attended till noon another webinar. So I was thinking what to do, but when I heard about the subject, the topic, that triggered some interest in me. So I'm happy that I could join. And thank you again for inviting me. As opening speech, I not but I would just like to share some scan program. I did try to understand what architecture is all about. I understood to some extent. I say it's a very, very beautiful combination of arts and history, arts and science. And I, being a student of literature, but switching over to public service and finance and some other subjects as well, I really found it very interesting in trying to understand architecture as it is. It's not merely arts and science, it's also history, also environment, for definite purpose, geography, philosophy, even emotional matters and dreams, for example. And I can remember my father quoting from Tagore, Taj Mahaler Pashan dekhecho ki tar pran, অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরেতে সাজা. So Taj Mahal is an exquisite architectural work, but the pran, heart, is a dream, and the dream concretized. So the aroma of concrete really made me take interest in it, and I hope I will try to learn from the presentation. But I would also request Madam Humaira and our presenter Fatima that I might not be able to stay too long, because at 10 o'clock we have a webinar with our chairman, Bangladesh University Trustee Board chairman. So maybe an hour or so I would be able to remain joined and connected. But then I am seeking your permission in advance. I might within the discussion numbers. Is it okay? So can you hear me? Yes, sir, you're a bit froze there. Please. You froze a bit there, sir.
I think the internet is lagging. Nonetheless, I guess sir has completed his speech. So thank you so much, sir, for your words. Now we'd like to proceed to our main event. But before that, I would like to inform that after the presentation, we have a Q&A session. So if you have any questions, please raise your hand to ask. And you can write down your questions in the comment box, or if you're watching from Facebook, you can comment there as well, and we would ask the question on your behalf to Polar sir. Now I would like to request Polar sir to make his presentation. Sir, the floor is yours. Thank you, sir. Thank you very much, Fatima Tabassum Moori. Thank you, everybody. Good evening. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Kamrul Hassan, Architect Humayra Zaman, for allowing me to present a short journey with concrete. So I will start my presentation. It would be around for 20-25 minutes. I would suggest that after that we can continue with the question and answer, or anything you want to know from me, like a discussion, colloquial. So I'm starting my presentation. Am I having the screen share? Yes, sir, you're allowed in screen share. Can you see this? Yes, sir, we can see the screen. Okay. I'm beginning. Make it a full screen. Thank you. My journey with an enigmatic substance that I can see, I can touch, I can feel, I can smell, with which I can sculpt my imaginations. I can sing, I can play, I can shape my soul. I can feel like an artisan pouring soul into body. The substance that helps me feel bold yet weightless, as if I'm flying. The aroma of concrete. How did I fall in love with this substance that is so ashy yet so vibrant? Perhaps me being grown as an artisan out of the alluvial soil of this delta, searching for a substance that connects with the root and embodies sustainability. That do not shape me, rather I mold my imaginations. At the initial years of my career, I feel like I'm waiting for something that isn't going to happen. There are so many names who have great influences on my work to understand language, grammar, vocabulary, and prose part of modernism. That later shifted and depressingly turned brutalism in the late 60s and 70s. But two individuals mesmerized me with their poetic endeavors. Liu Khan, whom I never met, but
Every day I see his masterpiece in my hometown. The other man who changed my perception is Tadawando, whom I met and spent time back in 1995. They are connected by their souls. After the passage through Tadawandu in 1995, I found myself banked on a blend of modernism, brutalism, romanticism, and minimalism. The blend I term masculine, bold, devoid of cosmetics, entails truth, yet romantic. After returning from Japan in 1995, my new journey begins in 1997. This is the first building I did with full of concrete. It's completely made of concrete. It's a residential building in Banani area. This is another one, which is the winning entry for People's Insurance Bhavan. The competition was organized by IAB and the client, and it won Berger Award for Excellence in Architecture in 2007. This is Grameenphone headquarters. So in course of time, I started blending some other elements with concrete to soften the whole ambience. Everybody knows that this is a headquarter of Grameenphone, situated in Bashundhara area. So we own this project through an international competition where NBBJ was one of the participants who designed their head office in Oslo. This is another favorite project of mine, completed very recently, Ranks Babylonia. So since we designed the Grameenphone headquarters, we have shifted towards something different, away from the so-called dungeon, the office building, the box office building. So we tried to incorporate the lifestyle into the everyday works. So workplace has become a different ambience. It's a 13-story building, though it doesn't look like a tall building. So the thing was handled in such a manner that when we pass by the building, we will not feel that it is engulfing us. But when we go very close to it, you can imagine the scale. There are some more peaks during the night.
The thing is that in this project, we tried to create some plaza, the interface between the society and the building. So that we lack in many cases, that we don't have any setting. We don't have any public plaza. So we have a very big public plaza for this project. Then this building is sitting up at the plaza, allowing all the passers-by to enjoy, to stand over there, look into the project with a respectable distance. This is the head office of Eastern Bank, situated in Gulshan Avenue. It's a very sustainable building. You know that Gulshan Avenue, by virtue of its geographical positioning, it faces either east or west. So particularly this building is facing west. So what I have done, I have created a screen absolutely detached from the building, and that sunscreen is producing power. So the sunscreen is louvered with photovoltaic glasses. So you can see the sunscreen on the left hand side, which is absolutely detached from the building, but having the louvers with photovoltaic glass, which is generating electricity. This is Ranks RD Center, just at the gateway of Gulshan from Tejga Link Road. And obviously you can understand the vocabulary where it welcomes the people who are coming from the other side, from the Hatijia side. So I wanted to make some gateway sort of effect with this. Again, this building is facing west. So we have tried to add some bright soil, then deep shading. So this is the way how we are handling the scorching sun. This is Radisson Blu Chittagong, the largest hotel in Bangladesh. So this hotel has 3 courtyards. Basically, this is an introvert construction architecture. So we have created 3 courts. 2 courts are open to sky, and 1 is acting as the atrium. The very good part of this project is that the clarity of space. It's a huge project. It's situated on around 5.5 acres of land. So you can see from everywhere, you can see every corner. So here I'm standing on level 6, but I can watch the ground floor. From one point to another, it's completely visible. This is Mobile House, the head office of Mobile Bangladesh Limited. Obviously, this is a very non-typical way of handling high-rise buildings. So again, in every cases, nowadays I particularly try to address the climatic issues. So this building is facing east. Again, it has an atrium sort of thing, a detached screen, concrete screen. What we have seen in Eastern Bank, a glass louver screen is standing in front. Here, a concrete wall is placed in front of the building. This is Ranks FC Square on Gulshan Avenue. So the attempt was made to increase the northern and southern facade.
by having this breakage. This is Olive Suites, a service apartment situated in Gulshan 1. This is an apartment building. I'm showing a variety of projects just to show you that how I handle the concrete for every sorts of projects. So here I have adjusted with some other elements like the cladded wall, the brown wall, what you have seen. This is another project, service apartment in Gulshan. And it's in the project, it is only on the 10 kata land. Insta Tree House, this is the head office of Insta in Banani. So the thing is that when I design the offices, I told you that since we have designed the Grameen phone, after that, we are looking into the office space in a different way. So it's more like in between office and home, so that you can feel the attraction of being there. We are creating the ambience instead of creating a box and having being suited and booted, going there in the morning and coming in the evening. So it is not happening. So it has those balconies, it has the plants and everything. So the homely environment is the focus of these projects. And obviously, in all cases, I'm concentrating on the climatic issues. I'm trying to create a second roof, the parasol, to reduce the heat, to avoid the scorching sun of the east and west. So in some way or other, it is addressing the climatic issues. So BTA landmark. So you must understand that all clients are not equal. They have their own choices. So in some cases, we need to do some manipulation in our design, but not devoiding of our original philosophies, our original style. So it has a bit more class because the client's requirement was like that, but we have handled it in such a manner so that it doesn't affect the internal environment. It's a very small project situated in Gulshan Padda Link Road. It's only 6 kata plot. So again, we're trying to incorporate different types of material. I believe that the concrete is not only the material, we have other materials as well. So since 1997, when we started with absolute concrete, now gradually we are incorporating other materials as well, but keeping concrete as the main, the bold and major element for the building.
This is a very small project again. It's less than 5 katha, situated in Banani. Here you can see that I tried to incorporate some other elements like a simple painting and plaster to accentuate the whole ambience from a bit dullness to more vibrant facet. Some of future works, since my presentation was prepared quite ago, so some of them are completed already. This is Rupa and Shapranilai, condominium complex in Bailey Road. 130 apartments just opposite Vikarnesa School. So these are the photographs during the construction. I guess you have observed this, that I love concrete, that is true. But the other thing is that I want to exploit, I want to explore the power of the structural system. I want to have a big balcony. So these are the elements I play with. I hate having a narrow strip of balcony which will not work as a sitting place. So these are the things you must have observed through my presentation. So this is another almost complete project at Road 27, Dhanmandi, Shoptok Square. A very bold statement. This is during construction photographs. Unfortunately, I don't document when the project is finished. I even don't go there that much. So most of my projects that doesn't have that much of documentation. This is another upcoming project in Gulshan Avenue, office building. The construction is going on. So you see a lot of greeneries are there, a lot of double height spaces are there. This is an apartment building in Gulshan. Obviously, again, I have tried to incorporate brick, my another favorite material, into this project. This is an apartment building in Baridhara, Park Road. Health Engineering Department headquarters. This is another apartment building. This is another favorite project of mine, which is nearing completion. It is situated in Gulshan area, Gulshan 2. So keeping almost 60% open space and rising from the ground with a footprint of 40% of the land area. So this would be the tallest apartment building in Gulshan area. Open area I have left open. This is another project on Shat Masjid Road. Actually, there are two projects.
They're facing each other. They're conjoined twins. This is almost complete, I guess. This is a project. Again, it's an office building on 5 Kata land on Gulshan Avenue. Facing east. So it is very difficult to convince the client that when you are facing the road and you are blocking the views with something. But to me, we are not blocking the views completely, but to me, the climatic issues are more important than the views. Again, the thing is that some clients, they want to build their brand. Say, for example, this Inster, I'm designing a lot of their projects where they want to create a brand having a blend of concrete with some other cladding materials. Like we are using the cladding material over here, the dark one, and rest part is concrete. This is the head office of General Pharma in Ravindra Sharoni. It's under construction. You can observe that east and west side is almost blocked, except for few punches, which is not directly facing east or west. This is another apartment project in North Gulshan Avenue. This is the head office of Investment Corporation of Bangladesh, situated in Rajarbat. Supposed to be a 40-storied building, still in design phase. It's always that each and every project is a new challenge. And we must not forget that whatever we're doing for the future. I always pay tribute to all my associate architects, whoever worked for me. কালো সাগরে জোয়ার এসে চলেছে অমৃত
ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে অশেষ So the thing is that what Rabindranath Tagore said, that we're floating in the universe, but where is the abode? What he says that what we are saying is seeing the buildings are not, it is in your soul. So this was the brief presentation on my works. So usually when I used to present earlier days, in my earlier days, it went so long. Now I'm trying to concise the thing and learning how to make the presentation brief but elaborate. So this was my presentation, my journey for last 97 till 2021. Meanwhile, I have added a couple of more projects, and as I mentioned earlier, that I don't have that knack to document my project when it is finished. It is being done by somebody else, and I used to collect from them. Please give me some photographs. So this is how I practice, because if the project is good, the photographs will not matter. If the project is good, the society will say it's good. Architecture is meant for the society, for the people, not for the books, not for the awards. So this belief I have. That's why when I finish this, I move on to other project. I forget that. So if you have any question, the floor is open with the permission of Humaira Appa. Thank you so much. Mori, let's start the question answer session. I'm Yeah, sure sure. the students have a lot of things to ask. I'm watching Munir Bhai as well there. Yes, Munir Bhai is also invited to see your. Madam Humaira, may Yes. I take a few Well, seconds? thank you so much. Thank you so much for being here. I thought you would Yeah, be thank leaving. Thank you. No, Thank as you I so said, much. as I said before, probably you couldn't hear me at that point, but I would beg leave from you. But before that, I must congratulate and thank from my core of my heart to architect Mustafa Khalid Palash for his excellent presentation, and I learned immensely, and especially the poetry behind his concrete creation. So hope to meet you again, inshallah. Thank you very much for being I'm with deeply us. impressed, and I definitely like whenever you come, or I might decide to meet you. But as I said, I beg to leave, and hope you the best, the question answer, and the rest of the session. Thank you very much. Thank you. Stay well, Thank you please. so much, sir, for Thank being you, here sir. with us. Thank you. You're welcome. So I think we should start with our Q&A session. I would request whoever has joined from Zoom or in Facebook, please, whoever Facebook, please raise your hand if you have any questions, or you can write down in the chat box. I will forward it to Polar sir. Or if you're watching from Facebook, please write your question in the comment box. I have my fellow colleague Kaushik sir with us, who will be forwarding it to Polar sir. So let's proceed. Please raise your hand if you have. I think the questions should start from top-down method. Like Oh no, we are pretty informal about this thing. It shouldn't be from because top down. It should be from any. Once you start questioning, then they will have the hints what the question they should ask for, whether you can have so many questions. Munir Bhai can have so many questions. We have Okay. interaction. So I would give the floor to Munir Bhai. Munir Bhai, if you have any questions, you can move on to that. Thank you very much. But actually, I don't have any questions. I'm learning here. I'm here particularly because I'm very fond of Polash. He's a
very fine man, and often I've listened to a few of his talks. He talks sense. He talks sense, and the thing is that when something matches my thinking, then I think that is good. When something does not match my thinking, we often think it's not bad. But I was don't have a question, but what I was thinking that why did you in the first place? Because when we started practicing architecture, we were using red brick and all these things. Why did you choose concrete? I mean, what appeal did concrete have to you that you thought that you would stray away from the mainstream and start building in concrete? I tell you, it takes a lot of courage. Uh, Not many architects have even attempted to make buildings in concrete. So, and most of your major of your work is in concrete. And it takes a lot of courage. But what appealed to you about this material? I'm just wondering. It's fluidity. Though we shape it at the end of the day, but it remains fluid. It's like water becoming frozen, ice. The thing is like that. Have you seen the first? I was showing that the artisan is making the pottery. He's shaping that fluid form, the consistency into an hard material. So that is one reason I love concrete, because I can shape it. I can shape it. If I use brick, the brick will say, I will shape you. The brick will say where that brick, what they want to be. When we use brick has some regulations. Brick has some norms to handle with. But for concrete, it's liquid, it's fluid. So to me, that is one reason I love the color. Of course, I love brick, but on the other hand, nowadays we don't consider the bricks a sustainable building material. If you compare with concrete, no material is sustainable. No material is environment friendly because we are digging out from the earth. But for brick, it is very difficult. They're taking the topsoil, they're burning it, producing a lot of carbon. I love brick. I love brick to be used for very decorative, very intricate purposes. But for the majority of the portion of the building still remains with concrete. But I'm creating a brick. It is not there because of the content. I'm creating a brick high-rise building in Shat Masjid Road. It's completely of red brick. That also requires courage. And handling with concrete is really what you have mentioned. You need courage. The courage to convince the client, first of all. In the earliest stages, it was a battle between the client and the architects. Number two, you have to battle with the contractor who would be building that project, because it is not that easy. Whatever you are pouring into the form, it will turn into a stone. So any mistakes will never be repaired. It's not like a plastered building that whatever we want to do, then we do the cosmetics. Whatever our face looks like, we can turn into somebody else. So, of course, but you have mentioned, it requires a lot of courage. But I'm quite happy to announce that nowadays, all clients, they used to say, will I have fair face concrete in my building? So it becomes a matter of pride. So we couple of architects were working with concrete for long. We are turning the architectural style to a more regularized, more simple manner. Because in early 80s, the whole architectural style was diverting to a different direction. But since Uttam Shah till now, he is no more in this practice in that manner, but he started with the straightforward approach, the modernist approach, simple approach.
So since then, we are dividing of the cosmetic things. I don't like cosmetics. As I said, my buildings are masculine. ছেলেদের কোনো কসমেটিক লাগে না, বিকজ তারা নিজের থেকেই সুন্দর। মেয়েদের লাগে, বিকজ মেয়েদের লাগে কারণ হচ্ছে তাদেরকে সুন্দর হতে হয়। So God has created male in much more beautiful manner and left the ladies, you do yourself whatever you want to do, you go there and do that. Am I right? I beg to differ with you. I repeat because I'm giving you a couple of examples. Singho sundor na singhi sundor. No, of course, in nature you will find the male. Natural being. We are absolutely the natural being, the cruelest natural being. Though we call ourselves civilized because we need the term to be civilized. We need the training to be civilized. So the thing is that এটা আমি হাস্যক রসিক বলি সবসময় যে devoid of cosmetics, always beautiful. Natural is always beautiful. Raw is always beautiful. Japanese raw fish. Beautiful, so tasty. আজকে বাসায় একটু দেরি করে যেও আর কি পলাশ। আমি বাসায় আছি, আমাকে No. I would like to add something. Of course, I differ with the point that male are made beautiful and the females are not. They need cosmetics. Why don't you go for cosmetics? No. Let me tell you. Let me finish. Nowadays, men do wear makeups. They take a lot of time. They are not males. They are not real males. No, what I think is anybody who can be natural is beautiful. True. Be it woman, be it male. But it is not working in the society. It is working in other way. What I have said, that you need a lot of manicure, pedicure, facials, so many things. But the guys who are going to the beauty parlor and having threading and a lot of other things, so brow plucking, so I totally lack the male hormone. They lack the male hormone. Anyway, this is completely and personalized opinion. The personalized, no. This is a proven thing, but doesn't matter. This is the thing. What I have said, that my buildings are masculine, whether they are brutal. We term the brutalism in a derogative manner, but brutalism is something different. You have to read it. What is brutalism? Why it was called brutalism? So my projects are quite brutal. But I always say that it is not devoid of romanticism. That part is the feminist part of the whole story. So do you mean to say that romanticism leads to are carried on by the feminists only? No, exactly. That's what I'm saying. That is when we call romanticism, it is an interaction between two opposite sex. So that is the thing. There is masculinism in my project, and I want to bring the female part of this to make it complete. A human being is incomplete without without a male or female. It's vice versa. Okay, is there any other questions for anybody? I would ask the faculty members if they have any questions to ask for us. Tariq Bhai, Khadija ma'am, or Mahzabin ma'am, please. I would like to just take my time before they make a question to you. Like you have shown a lot of projects, and of course, concrete, I think the attraction towards concrete was its strength, molding, of course, and also the strength which gave you the courage to do the architecture that you wanted to do. Like the cantilevers and the boxes and all, those were only possible because it was concrete.
but and there were so many projects. I'm sure that students just got a glimpse of an idea of what you are doing. It's like any one project, if you had elaborated on that project, showing how the plan, when you were thinking about a layout, what you were thinking, what was the idea behind it, those would have been more interesting for us. That would be a different topic, which I will have to prepare. Yes, we look forward to many more lectures from you like that. Sir, we have a question from Facebook. It is from Tariqul Islam. He has asked how concrete works as a sustainable material. I said that it is better than, more sustainable than concrete. Because at site, we produce this material. This is not produced everywhere, not produced in Ashulia. So we do it, and this is a cold process. We don't burn here. Whatever the burning process is going on, it is going on in the factory. That is called calcination process, making the clinkers. After making the clinkers, it is only matter of grinding and mixing with gypsum. So the process is being done in the factory. Then whatever we do, we don't burn the clay like we burn the clay. We produce a lot of carbons. The production of carbon is less with comparison to brick. Thank you, sir. We have another question as well from Facebook. Muhammad Rajibul Haq has asked, sir, eto kaj apnar time thake kiভাবে time ke kiভাবে handle করেন? That is a very good question, because that is the thing you must learn, how to design your time, how to make 24 hours into 48 hours. Because I used to stop work in the evening, maybe 5:30. My office blacks out at 5:30. So we don't work. I used to go for singing, painting, whatever I want to do. Even my associate architects who are in my office, they don't go anywhere for the extra job. They used to go to the coffee shop, অথবা বাসায় চলে গেল, অথবা একটা সিনেমা দেখলো। তো এই জিনিসটাকে কিন্তু the first thing is that you need to know where is the finish line and how to reach the finish line. Because আমি যে সংসদ ভবন বানাইতে পারবো না, লুই আইকান হইতে পারবো না, এটা কিন্তু প্রথমে আমাকে জানতে হবে, এটা বুঝতে হবে। আমি লুই আইকান হইতে চাইও না, আমি চাই আমার দেশে লুই আইকান একটা প্রজেক্ট করে দিয়ে গেছে, এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য। এটা যে কোনো দেশে করলেই সে দেশের জন্য একটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় হতো। আমি ওইখানে একটু অফ দ্য ওয়ে বলতে চাচ্ছি যে আসলে কংক্রিটের প্রতি ভালোবাসা তো লুই আইকান তৈরি করে গেছে, ইটের প্রতি ভালোবাসাও লুই আইকান থেকে উৎসরিত। আরেকজনের কাজ দেখে যে কংক্রিটকে কিভাবে উনি হ্যান্ডেল করেন, তারা অন্তর কাজগুলো দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তো সেখান থেকে কংক্রিটের প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মেছে। ইটের প্রতি ভালোবাসা চিরন্তন, কিন্তু ইটকে তো ওই যে নিংড়ে নিংড়ে খাওয়ার মতন অবস্থা হয়ে যায়, সেজন্য ওইটাকে খুব সাটল ওয়েতে ব্যবহার করা হচ্ছে, আমি করছি আর কি। যেমন পার্টিশন বলে, I don't use brick anymore. I use concrete blocks produced at site or somewhere else. এই সময়ের ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। আমি তো অনেক কিছু করি এর সাথে সাথে, আবার ডিজাইনও করি। আমার অফিসে আই এম দ্য অনলি ডিজাইনার in the whole troop. No one has the courage to design from our office, so they are helping me, everybody, in many manners, but design is being produced by me. Eita to ami jani na, kintu I can manage. I am not a perfectionist, I am a precisionist, because I believe perfection bole kono kichui prithibite exist kore na। Perfection er kono সংজ্ঞা নাই। পারফেকশনের সংজ্ঞা থাকলে আমরা যে আমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, তিনিও সবাইকে পারফেক্ট করে সৃষ্টি করতে পারেন। বাট ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য প্রিসিশন। সুয়ে সুতা পরাতে হলে এটা প্রিসিশন বলে।
সোয়ুজের সঙ্গে মিরের সঙ্গে সোয়ুজ যখন ডকিং করে, এটা প্রিসিশন বলে। এই প্রিসিশনটা থাকলে বেটার। আর বুঝতে হবে যে আমার ইকোনমি, আমার কালচার, আমরা কি ঘরে ঘরে একটু পরপর সংসদ ভবন তৈরি করতে পারবো? ওরকম আর্কিটেকচার হয় পৃথিবীতে? এরকম আছে? কোনো দেশে নাই। এরকম মাস্টারপিস হাতে গুনলে এক একটা দেশে গেলে, উন্নত দেশে গেলেও যে প্রত্যেকটাই মাস্টারপিস। আমাদের চেয়ে উন্নত দেশ থাইল্যান্ড, একটা আর্কিটেকচারও তো তাকায় দেখার মতন না। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ওয়াই উই লাভ দোজ প্লেসেস। কেন ভালো লাগে? বিকজ অফ দ্য সেটিং, বিকজ অফ দ্য ল্যান্ডস্কেপ, বিকজ অফ দ্য আরবান প্ল্যান। আমি যত সুন্দর জিনিসই বানাই না কেন, আমরা বলি যে উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর মতন অবস্থা হয়। আমাদের তো সেটিং ভালো নেই। আমাদের না আছে ভিস্তা, না আছে রোড উইথ, না আছে ল্যান্ডস্কেপ। The landscape, the city without landscape. Rather, we should say Dhaka, a city without landscape. তো সেই জন্য অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি। বাট সময়টা ম্যানেজ হয়, ম্যানেজ করার জন্য সময়টাকে আগে ডিজাইন করতে হবে। সময়টাকে ডিজাইন করতে হবে। ডোন্ট ওয়েস্ট এ সিঙ্গেল মোমেন্ট। লাইফ ইজ ভেরি ব্রিফ। এক মুহূর্ত যদি সময় নষ্ট করি, আমার মনে হয় আই এম ওয়েস্টিং টাইম, আই ফিল গিলটি। এই গিলটি ফিলিংসটা সময়ের ব্যাপারে থাকা উচিত। You have allotted with a limited time span. Try to utilize, try to maximize the utilization of those given time. Thank you, sir. Now we can move forward to our next question. It's also from Facebook. Mehdi Hassan has asked, sir, when you start a new project, how you make concept for the project? মজার ব্যাপার, আমি আরেকটা কোথায় দিলাম, আরেকটা ইউনিভার্সিটিতে আমি একটা টকে বলেছিলাম, এটা খুব একটা বেশ আর্কিটেক্টের মধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে। এই যে কনসেপ্ট, এই কনসেপ্টটা কিন্তু রাত্রে ঘুমাইতে দেয় না। এর পাশ থেকে স্টুডেন্টদের ব্যাপারে বিশেষ করে কনসেপ্ট কি, তোমার প্রজেক্টের কনসেপ্ট কি? হ্যাঁ, কি কনসেপ্ট? আমি এখনো বুঝি না হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট। একটা প্রজেক্টের কনসেপ্ট আমি এখনো বুঝি নাই। অতএব আমার স্টুডেন্ট লাইফ থেকে শুরু করে আই ওয়াজ কোয়াইট এ গুড ডিজাইনার ইন দ্য স্টুডেন্ট লাইফ। কিন্তু এখন একাত্মক তখন হয়েছি, কিন্তু এখন আর আমি একাত্মক হই না, কারণ আমার গ্রেডিং এর কোনো বিষয় নাই। তো আমার গ্রেডিং করবে না তো, আমি ফেল করার চান্স নেই, পাস করার চান্স নেই। অতএব কনসেপ্ট বিষয়টা আমি যেভাবে শুরু করি, দ্যাট ইজ মোর ইনটুইটিভ। ইনটুইটিভ মানে হচ্ছে 2-3 ভাবে একটা কাজ শুরু করা যেতে পারে, যে আমি কাজ করতে করতে ঘষতে 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 আমি একটা পর্যায়ে আসবো। এটা আমার স্টুডেন্ট লাইফ থেকে ইটস একটা বিল্ট ইন সিস্টেম। সেটা হচ্ছে মেবি অন দ্য টেবিল ডিসকাসিং উইথ দ্য ক্লায়েন্ট অন দ্য ফার্স্ট ডে আই ক্যান জেনারেট দ্য ডিজাইন। ইট কামস ইন মাই মাইন্ড। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে 1 মাস চলে যাচ্ছে, এখনো তো আমি আমার ক্লায়েন্টকে বলি আমার মাথায় আসে। সোজা কথা হচ্ছে মাথায় আসে না। এইটাকে যদি কনসেপ্ট বলি, তাহলে ধরে নিতে পারি এটাই কনসেপ্ট। কারণ আমার কাছে আর্কিটেকচার তো একটা ইউটিলিটেরিয়ান আর্ট। হ্যাঁ, আর্ট বলছি, এটাকে বলতে হচ্ছে কারণ সবাই বলে তাই। তো ইউটিলিটেরিয়ান আর্টের আমার কাছে ফাংশন, সেফটি, এইসব ইস্যুস কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট, কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট। একটা মানুষ কতটা মানুষ, সেটা তো তার চেহারা দিয়ে বোঝার বিষয় না। একটা মানুষ কতটা মানুষ, সেটা তার কর্মে, তার সততায়, তার ইন্টিগ্রিটিতে বোঝার কথা। আর্কিটেকচারও সেম। আর্কিটেকচারও কিন্তু একজন খালি ফ্যান্টাস্টিক বিল্ডিং বানায় দিলাম, দেখতে ফ্যান্টাস্টিক, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক, ফাংশনালি কাজ করে না। আমি একটা অদ্ভুত সুন্দর গাড়ি বানায় দিলাম, চাকা দিলাম 4 কোণা, নতুন করে বললাম যে 4 কোণা চাকা দিয়ে গাড়ি বানাবো, অন্যরকম কিছু করতে হবে, হবে? সেটা হবে না। সো আমার কাছে, আমি আমার যেভাবে দেখি, আই মেড ইট এ বিট ইজিয়ার, বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে আর্কিটেকচারকে নিয়ে আমি খুব বেশি মাতামাতি করার পক্ষপাতী। There are much more important issues in life, much more important things to do in life. তো আর্কিটেকচার আমাদের যে পরিবেশ, আমাদের যে ক্লায়েন্টেল বা সবকিছু মিলিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড জিনিস, এই দেশের জন্য সাস্টেনেবল, এই দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য, সেরকম একটা জিনিস বানাইতে হবে। আমি এখন শত কোটি কোটি লোক টাকার মালিকের জন্য একটা রেসিডেন্স ডিজাইন করে কলার হাই করার কোনো মানে নেই। রাদার ইফ আই কুড ডিজাইন এ বিল্ডিং, মনে হচ্ছে যে এখন মনে হচ্ছে রিক্সা ডিজাইন করবো একটা। যে এই যাবৎকাল কয়েকশো বছর হয়ে গেল, কেউ একটা প্রপার রিক্সা ডিজাইন করলো না। এটা সিজি কোথায়,
এটা কিভাবে লাইট ওয়েট করা যায় কেউ চিন্তা করলো না। সাইকেলের কিন্তু অনেক ভেরিয়েশন বেরিয়েছে বাইরে, কার্বন ফাইবার দিয়ে তৈরি হচ্ছে, লাইট ওয়েট করা হচ্ছে। রিক্সাকে যেহেতু আমরা গ্রহণ করে নিচ্ছি গ্লোবালি নন মোটরাইজড ভেহিকেল হিসাবে, সো উই শুড ফোকাস অন টু দিস, যে কিভাবে কম শক্তিতে হালকা সিজিটা ঠিক থাকবে, অ্যাক্সিডেন্ট প্রবণ হবে না। কারণ আমাদের এখানে রিক্সা এখন সব মোটর লেগে যাচ্ছে, এই রিক্সার মধ্যে মোটর বসাচ্ছে। সো এরকম জিনিসগুলা করে মনে হয় একটা বিল্ডিং করার চেয়ে সোসাইটিকে বেশি হেল্প করা যায়। তো আমার কাছে কনসেপ্ট নাই, তোমরা স্টুডেন্ট লাইফে কনসেপ্ট টিচার এসে বলবে কনসেপ্টকে তোমার একটা কিছু বইলা দিও আর কি। এন্ড অফ দ্য ডে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ গুড ডিজাইন। তোমার টিচার যতই কনসেপ্ট বলো, তোমার যদি ফাংশনালি কারেক্ট না হয় তাহলে কোনোদিন রেটিং দিবে না। অনেক বড় কবিতা লিখতে পারি, আর্কিটেকচার নিয়ে অনেক কিছু করতে পারি, বাট ওটা ভোকাল একটা আর্কিটেকচার হবে। রিয়েলিটিতে টিচাররা আমরা যা দেখি ফাংশনালি কাজ করে কিনা, সেই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইটস আ মেশিন টু লিভ ইন। Thank you, sir. We have another question from Farhanaz Nusrat. Sir, how do you handle all the challenges you face to blend your architectural views with the community's perspective? How much an architect should sacrifice their architectural views to let architecture survive in particular time and particular community? Interesting. Question. The harsh truth is that we are not doing the architecture for the community. Yes, if we consider the community, the crust of the society who is having a lot of money, we are working for them. আমরা বলি সবার জন্য স্থাপত্য, আমরা এত স্থাপত্য নিয়ে চিল্লাচিল্লি করি, সবার জন্য স্থাপত্য করতে পেরেছি? এই আবাসন প্রকল্পে এতগুলা বিল্ডিং বানানো হলো, সেখানে কি কোনো প্রপোজাল নিয়ে গেছে যে এইটা না করে ওইটা করলে ভালো হবে? রাদার ইউ গো ফর এ কন্টেনার হাউস, ইউ ক্যান মুভ ইট, ইউ ক্যান লিফট ইট, যেখানে ইচ্ছে ওখানে সরাতে পারবেন। করি নাই তো আমরা। উই ডোন্ট ওয়ার্ক ফর দ্য কমিউনিটি, উই টক বিগ। ট্রুলি আমরা অনেক বড় বড় কথা বলি আর্কিটেক্টরা, কিন্তু উই ডোন্ট ওয়ার্ক ফর দ্য সোসাইটি। I must say that we don't. আমাকে বললে আমি বলবো কি আমার যত বিল্ডিং দেখালাম সব কি গরিবের বিল্ডিং? নো। তাহলে কি হবে? আর্কিটেকচার, ওয়েলথ এন্ড পলিটিক্স, দে আর ইন্টাররিলেটেড। এখন দেখে মনে হচ্ছে যে আমরা যা করি আর্কিটেকচার ইজ মেড ফর দ্য আরবান পিপল, রিচ আরবান পিপল। ইট ইজ হ্যাপেনিং গ্লোবালি, হচ্ছে এটা আমাদের এখানে শুধু না, বাট আমাদের এখানে এটা তো শুধু একজন আর্কিটেক্ট উদ্যোগ নিলেও হবে না। যেমন যেভাবে আবাসন প্রকল্পটা হলো, এতগুলো ঘর বানানো হলো, এখানে অন্তত 10টা 12টা টাইপোলজি আমাদের আর্কিটেক্টদের থেকে চাইতেই পারত সরকার। আমরা হয়তো সব প্রণোদিত হয়ে আমরা এই তাদেরকে সরকারকে বলতে পারতাম এইটা বানান, এই অঞ্চলে এটা করলে ঠিক হবে, এই মাটিতে এটা করলে ঠিক হবে, বেলে মাটিতে এটা করলে ঠিক হবে, উপকূলে এটা করলে ঠিক হবে। তো সেই জিনিসগুলো তো হয় না। এই যে স্টেট আর্কিটেকচার উইদাউট স্টেট, ইট উইল নট ওয়ার্ক। আর্কিটেকচার উইদাউট স্টেট ইজ আ বিজনেস, অ্যাবসলিউটলি বিজনেস কেস। আমি যেসব প্রজেক্ট দেখালাম, these are business cases, these are products. End of the day they used to sell it. Sell to whom? Rich people. Made by rich people, sold to rich people. এই তো হচ্ছে। তো এটা কিছু বলার নাই। এটা এই কনফেশন গুলো থাকে দেখে মাঝে মাঝে অনেক in my career 33 years after my passing out, I have never designed a single unit residence for rich people. Not a single project আমার ক্যারিয়ারে নাই। I don't have any সরকারি project in my career. এটাকে বলে ডোমাস, rich people's one unit residence. I have never designed. But ওই যে ঘুরে ফিরে তো আবার করতেই হচ্ছে, অ্যাপার্টমেন্ট করতে হচ্ছে। সেমি রিচ, নট filthy rich. Well, So these are the harsh realities. You will be working for those. Nobody will go to, maybe এর মধ্যে দুই একজন যে যায় না এটা বলবো না, দুই একজন যায়, ট্রাই করে, কিন্তু এটাতে সাস্টেন করতে পারে না। সাস্টেনেবিলিটির ইস্যু আছে, তো বেঁচে থাকার ইস্যু আছে, সোসাইটির অ্যাকসেপ্টেন্স। গ্রামে গিয়ে কাজ করতে গেলে
তাকে রেবেল বলে দেখা যাবে, গ্রামের মাতবর তাকে এখান থেকে কোপায় ফেরত পাঠায় দিচ্ছে, সেই সব জিনিসগুলো আছে। বাট স্টেট শুড টেক ইনিশিয়েটিভ ফর অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং, ফর আর্কিটেকচার ফর অল। এরকম একটা যদি ইতে যাওয়া যেত। আমি আবাসনের কথা বারবারই বলি যে এই ঘরগুলা ভেঙে পড়ে গেল কেন, 2 ঘরের মাঝখানে গ্যাপ, কেন টিনের চাল, কেন এরকম একটা ফাউন্ডেশন লেস বিল্ডিং হচ্ছে, কেন অন্যরকম কিছু হইলো না, এটা কোনো রিসার্চ হইলো না। কিন্তু আমাদের লোকজনের ভোগান্তি হলো, অসম্ভব পয়সার ক্ষতি হলো, দেশের অর্থের ক্ষতি হলো, তো সেই জিনিসগুলো হয়েছে। তো কিন্তু এখানে আর্কিটেক্টদের সঙ্গে কোনো রকমের কনসালটেশন নাই। May I place a question to you regarding the same thing that you're talking about? The position that now you have in the community, architects community, even besides that, as everybody, in fact, people know you by your name. The power of being in the place you are. How do you see, like you have said, that you have not designed single residences? That's fine. But the projects that you have done are also not for the people. No, they are also those for are public buildings. Those are public buildings, mostly used by mass people. Everybody can go there. Everybody can use this. But I'm against using 1500 টাকা স্কয়ার ফিটে মার্বেল লাগাইলাম, 3 লক্ষ টাকার কোমোড লাগাইলাম, এই জিনিসগুলোর মধ্যে যেই একটা ফিল্ডিনেস, সেটাতে বের হয়ে আসা। দেন where should I stand? Where should I stand? আপনার কথা হচ্ছে, আমি প্রথমেই I have said that helping the society through architecture is not only mean. We can have other options. I have a foundation. Through that, I'm helping. Recording in progress. Another avenue, being in the position of Vice President of Institute of Architects Bangladesh, so that I can support the community in another facet. So architecture in any way, if you look into this Louis Aiken's project, it was criticized once. It was hugely criticized because we were poor. The Western world said that this is a very extravagant project for our poor nation. We have been called the bottomless basket, but nowadays we don't call it, because Louis Aiken's architecture, whether it relates to our culture, society or not, but it is a piece of architecture which is we should comment and we should study. It may have been in India, could be in Pakistan, could be in America, doesn't matter. But the piece of architecture he has created is the marvel. So that is a different issue. But what we're doing in Dhaka, should I make a building with mud, 20-story building with mud or bamboo? Will it work? So each and every structure, it has its own requirement to invite the material. I can have a partition wall with bamboo, with mud, something. I placed a mud wall in a Radisson Hotel on the back of the reception, but the military, they brought in the bulldozer and bulldozed that. It took bulldozer, Manir Bhai. It was so hard. It was harder than concrete, because the guy who did that. Abdul Naim করেছে নাইমের করা অনেক কিছু ingredient থাকে, which is not actually the artwork. Yeah, it's not totally art. It's not our art building, Adobe or Rammed art construction. So these are the things. So the dilemma is always there. You should be happy that I admit those the bad part of architecture practice. Everyone will do at the initial stage, will go to have fantastic office interior. You will have money, you can fetch money, you can do something wow. So this is how architecture is prevailing in the world. Very
a small amount of architects really working for the society, going to the village, going to the hills, working over there. Very rare. আজকাল যে রোহিঙ্গাদের জন্য কাজ করছে যারা, there are some group of young architects working. Yes, they are having much more money than the architects working in my office. Yeah. Money is behind the Rohingya issue, the whole issue. The Rohingya issue would not be solved as long as the expats, they are getting so much of money, staying in Cox's Bazar, 5-star hotels, enjoying every sorts of benefits of life, employing Rohingyas as their household assistants. So it is a complete political issue. It is being kept there. And obviously, some people are going there working in architecture. এটা কিন্তু মাগনা করছে নাকি? রোহিঙ্গাদের জন্য করাচ্ছে গিয়ে একটু ওই যে আরো ঢাকা শহরে অনেক বস্তি টস্তি আছে, রাস্তায় যারা থাকে 40 লাখ লোক, তাদের কিছু একটা চিন্তা করা যাবে। রোহিঙ্গাদের জন্য করে দিলে তো আর যাবে না। Thank you, sir. Sir, we have, ma'am, you were saying something. No, I was asking you to ask Munia's question. Yes, we have a question from third-year student, Munia Ahmed. She asked you, sir, is there any specific reason of using pure geometric forms, especially rectangles, circles, in your maximum work? I seldom use circles. I don't use that much of circle that I used in 1998 in Bashundhara City, and in 1998 when I designed People's Insurance building. People's Insurance site was like a D-shaped site, so I derived that from that site. And for Bashundhara City, yes, I did a circular one, but it is not absolutely a circle. It looks like a circle, but it's coming out of protruded circle. And obviously, I love doing geometric works. What else you have? Everything is geometric. Everything is geometric. You could tell me that orthogonal কাজ করেন কেন, এরকম কাজ জাহাদিদের মতন কাজ করেন না কেন, হ্যাঁ ফ্র্যাঙ্গেরির মতন কাজ করেন না কেন? ওটা তো ফ্র্যাঙ্গেরি করবে, ওটা জাহাদিদরা করবে, আমি আমারটা করব। So it is better. You know that your book is square, you can't design your bookshelf circular. My keyboard on my right side is rectangle, my table should be rectangle. My bed is rectangle, my room should be rectangle. So end of the day কিন্তু ঘুরে ঘুরে ফিরে অর্থোগোনাল জিনিসগুলোই লাইফে আমরা করছি। গাড়ির 4টা চাক্কা চারদিকে মুখ দিয়ে থাকলে তো হবে না, 4টা চাক্কাকে একটা অর্থোগোনাল পজিশনেই রাখতে হবে। তো সেই জিনিসগুলো থেকে আসে, আসলে ফাংশন থেকে আসে। আই এম কোয়াইট অ্যাওয়্যার অফ দ্য ফাংশনস, সলভিং দ্য ফাংশনস। চুলাও হচ্ছে একটা চারকোনা জিনিসের মধ্যে গোল গোল, সবকিছুতে দেখছি এরকম, সেইখান থেকেই আসে। সার্কেল খুব একটা ইউজ করি না, বাট সার্কেল ইউজ করলেও সার্কেল আই ডোন্ট ইউজ রেডিয়েটিং সার্কেলস। এটা আর একটু ওই যে হুমায়রা আপা যেটা বললো যে আসলে প্ল্যান দেখালে বুঝে যাবে, আসলে সার্কেলের ভিতরে কিন্তু আবার সেই অর্থোগোনাল গ্রিড থাকে। And we will definitely ask you to come again to show some of your selected projects in detail. I'm sure the students would like to. When I talk, I'm a different person, because when I teach, I am a different person. So being proactive, I made a presentation on basic of high-rise design. Basic of high-rise design means what you should consider, which should be studied in third-year level. When you design the high-rise projects, you should learn what are the items you should focus on. Architecture তো আমরা করবই, প্রত্যেকে আর্কিটেক্ট হচ্ছে যেটাই বানাবো এটাই আর্কিটেকচার, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে আমি একটু আগে বলেছিলাম মেশিন টু লিভ ইন, a very unsafe machine to live in. একটা বিল্ডিং ইজ ভেরি আনসেফ মেশিন টু লিভ ইন। সেটাকে কতটা ম্যাক্সিমাইজ করা যায় সেফটি, সেইগুলোর ইস্যুগুলো অ্যাড্রেস করা। এটা স্ট্রাকচারাল সেফটি হতে পারে, ফায়ার সেফটি হতে পারে, ইলেকট্রিক্যাল সেফটি হতে পারে। আর্কিটেক্ট হিসাবে এগুলোও জানা দরকার। আমি বারবার বলছি যে যেসব আমরা অনেক সময় ক্লাস প্রজেক্ট করি 50 তলা 60 তলা বানায় দিচ্ছে, আসলে তো এই প্রজেক্ট হবে না বাংলাদেশে।
You will never design a 50-story, 60-story building. If there is a 50-story building, the harem from Korea will design that. তোমাদের ভাগ্যে ওটা জুটবে না। There is a question from one of my fellow colleagues, Tawfiq. He asked, your previous works were covered in front with aluminum panels, then all concrete now. What is the reason for this shifting of choosing materials? No. I have designed only one project with SCP. SCP মানে হচ্ছে aluminum composite panel. That is Basundhara City. That was in back in 1998 when we designed all the building was of fairface concrete. There are so many bad stories behind every bad work. Then the engineers, they said that okay, Malik ke bole sir eta banaite kintu 9 বছর লেগে যাবে কংক্রিট দিয়ে বানাইলে, এটা কংক্রিট দিয়ে বানানো যাবে না। এখন ক্লায়েন্ট এত বড় ক্লায়েন্ট, I was only 35 years old at that time, যখন বাংলাদেশে টেম্পার্ড গ্লাস ছিল না, ফ্রেমলেস গ্লাস। আজকে তোমরা তো জন্মের পর থেকে দেখো, তখন ছিল না, অ্যালুমিনিয়াম ক্ল্যাডিং ছিল না, কিছুই ছিল না। তো থাইল্যান্ডে গেলাম আমরা একসঙ্গে গিয়ে, উনি বলে গ্রানাইট ক্ল্যাডিং করবো। গ্রানাইট ক্ল্যাডিং ইজ নট দ্যাট ইজি, ইটস এ ড্রাই ক্ল্যাডিং যদি করা হয় এটার দাম অনেক বেশি। তখন অনেক লোক থাকে এগুলা বিক্রি টিক্রি করতে হবে, তখন এসে এসিপি ঢুকলো। ইন্টারন্যাশনাল মানে হিউজ ওয়ার্ক, তো একটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কেস হয়ে গেল। বসুন্ধরার প্রত্যেকটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কেস, মিলিয়ন ডলারের একটা ডিল। সো এটা সেইভাবেই ঢুকলো। কিন্তু ঠিক আছে, দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড আইটেম এট দ্যাট টাইম। খুব একটা গ্ল্যামার, হ্যাঁ, একটা গ্লিটার, এগুলো তো আছেই। এটা যে শুধু মুস্তাফা আলী পলাশ ইউজ করেছে তা না, Mitsubishi chemical company গুলো এটা প্রডিউস করে। সো দে আর কোয়াইট অ্যাওয়ার অফ দিস মেটেরিয়াল, হোয়াট টু ডু। এগুলা ফায়ার রেটেড, ভিতরে ফায়ার রেটেড কোর থাকে, 3 লেয়ার অফ অ্যালুমিনিয়াম থাকে। তো একটা লো কস্ট, একটা বেস্ট, খুব ভালো চেহারা দেওয়ার জন্য ফাইন। You have to accept so many things when you will be an architect, when you will be working with your clients, you have to accept so many things. তো ওইটার পরে আমি বন্ধ করলাম, আমার সুযোগ হয়েছে স্ট্রেট। I had that guts to say my clients না আমি এটাতেই করতে চাই। হ্যাঁ, আজকে যে বাড়িটা প্রথম 97-এ করেছি, আপনার বুঝতে হবে যে সেই বাড়িটা হচ্ছে মেয়র হানিফের, যে ঢাকা শহরের ওল্ড ঢাকার একজন মানুষ। আজকে পর্যন্ত বিল্ডিংটাতে একটা কিচ্ছু করেনি, যা ছিল বানিয়ে দিয়েছে, হি অ্যাকসেপ্টেড। তো এটা যা হয়, এখানে অনেক রকমের বিজনেসম্যান দাঁড়ায় যায়, এইটা বিক্রি করতে চাই, ওইটা বিক্রি করতে চাই, সামহাউ উই হ্যাড টু অ্যাকসেপ্ট। কারণ ব্রিক প্লাস্টার তো আমি করবো না। বাদ দিলাম কেন, ওই একটা প্রজেক্টে। কিন্তু এরপরে যেটা করেছি ওটা হচ্ছে সিলিং এর জন্য হরিজন্টাল সারফেস, ওইটা ছাড়া আর কোনো অল্টারনেট তেমন অপশন নেই। বাদ দেওয়ার কারণ হচ্ছে ইউ উইল ফিল 1-2 ডিগ্রি টেম্পারেচার বেশি ইন ফ্রন্ট অফ বসুন্ধরা সিটি, জাস্ট বিকজ অফ ইটস রিফ্লেক্টিভিটি। গাড়ির কাঁচটা নামালে 1-2 ডিগ্রি টেম্পারেচার বেশি, ওই তখন থেকেই ঠিক করেছি নো মোর অ্যালুমিনিয়াম। এসিপি ইজ ফরবিডেন ইন মাই মানে অফিস। Answer is very simple. I did one project with aluminum cladding and I stopped after that. Thank you, sir. We have another question from Noreen Sultana. It's from Facebook. Assalamu alaikum, sir. How a design is a good design from your perspective? And also, what do you think? From form follows the function or function follows the form? It's a 2-2 student, I think. It's an old debate. Form follows function, key function follows form. I don't know. Maybe both. কোন সময় জোর করে একটা জিনিসের ভিতরে জিনিস ঢুকাই দিই, তখন হচ্ছে মানে ফাংশন ফলোস ফর্ম। নিশ্চয়ই সংসদ ভবন ফর্ম ফলোস ফাংশন না, মোটেই না। হ্যাঁ, ওইটা কিন্তু ফাংশন ফলোস ফর্ম। উনি জোর করে ওটার মধ্যে এটা আটকেছেন। আমরা অনেক প্রজেক্ট করেছি, তো এটা বোথ ওয়ে, দুটেই হতে পারে।
এক নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে কিভাবে কোনটা ভালো ডিজাইন কিভাবে বুঝবো? এটা তো খুব কঠিন প্রশ্ন। কোন দিক থেকে ভালো? দেখতে ভালো নাকি কাজে ভালো? কাজে ভালোটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। কাজে ভালো কিনা, কাজে ভালো কিনা, কাজে ভালো মনে হচ্ছে ফাংশনালি ভালো কিনা, এটা তো হইতেই হবে। এটা হইতেই হবে। তারপরে যদি আমাদের দেখতে ভালো তো এক একজনের এক একটা লাগে। এক একটা লাগে বলি তো আজকে পর্যন্ত এখনো অ্যালুমিনিয়াম ক্লাডিং ইউজ হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়াম ক্লাডিং জাহাদিদ ইউজ করেছে, ফ্র্যাঙ্কের ইউজ করেছে, স্টেনলেস স্টিল, তারপর টাইটানিয়াম, ওগুলা তো আরো হিট জেনারেট করে। আমি তো ফ্র্যাঙ্কের বিল্ডিং এর সামনে লস অ্যাঞ্জেলেসে দাঁড়াইতে পারিনি, এরকম মানে রিফ্লেক্টিভিটি। সেটাকে কিন্তু অন্যভাবে তারপর এটাকে তারা ঘুষে আবার একটু মাইল্ড করার চেষ্টা করেছে। তো এটা কিন্তু এক একজনের পার্সপেক্টিভ এক এক রকম। তবে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ অলওয়েজ ট্রাই টু সলভ দ্য প্রোগ্রাম, যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটাকে সুন্দরভাবে ফাংশনালি সলভ করতে হবে, স্ট্রাকচারালি হয় কিনা দেখতে হবে। এগুলো তো পার্ট অফ আর্কিটেকচার। কেউ যদি বলে আমি আর্কিটেকচার শিখবো, আমার কেন স্ট্রাকচার জানতে হবে, আর্কিটেকচার শিখবো কেন আমার এয়ার কন্ডিশনিং জানতে হবে, দোজ আর বুলশিট। এসব কথা শুনে লাভ নেই। ইউ হ্যাভ টু নো এভরিথিং। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু বি মানে মাস্টার অফ আর্কিটেকচার, বাট কিছুটা অন্য সবকিছু জানতে হবে আর্কিটেকচার। তবে আমার কাছে মনে হয় স্টুডেন্ট হিসাবে ফাংশনটা খুব ভালোভাবে দেখা উচিত। তার সঙ্গে কারো কারো সবাই তো এক্সিলেন্ট আর্কিটেক্ট হয়ে যায় তো পৃথিবীতে, হয় না? ওইখানটাতেই পার্থক্য। হ্যাঁ, আবার খালি মেশিন বানাই আর দেখতে একদম বিল্ডিং ভালো হয় না, সব সুন্দর চলে কিন্তু বিল্ডিংটা সব মানে হৃদয়গ্রাহী হয় না, তখন একটু প্রবলেমই হয়। এই দুটো যদি ঠিক মতন ব্লেন্ড করা যায়, একটা ভালো আর্কিটেকচার হইতে পারে। Yes, sir. We have another question from. I think this should be the last question that we should be asking. Yes, I think we should take it as the last question. We won't take another question. So, Firdaus Rahman Mudho from Facebook, we have got this question. Good evening, sir. I have a question. Client's demand versus ethics of design of an architect in material, design, and interior. At the end, which will win, or how do you handle the clash? Why there should be any clash? Why should there should be any clash? If you find it is very much মানে ওরকম clash হয়ে যাচ্ছে, leave that ground. It's better instead of fighting with the rich people. But don't go half the way. Half the way গিয়ে ফেরত আসাটা খুব খারাপ। If you can feel the pulse that এই ক্লায়েন্ট আমার জন্য কথা শুনে না, প্রথম থেকে কথা শুনে না, যে প্রথম থেকে কথা শুনে না সে কিন্তু একেবারে নাকের পর্যন্ত নিয়ে পানিতে ডুবাই দিবে আর্কিটেক্ট। When there will be the grill works coming up, হ্যাঁ, তারপর গ্লাসের কাজ আসবে যখন ফিনিশিং, তখন ওগুলা সে লাগাবে তার ইচ্ছা মতন। সে মনে করবে গ্রিলটা হচ্ছে একটা পেন্টিং, গ্রিল হচ্ছে এই বাড়ির একটা পেন্টিং, গেট হচ্ছে একটা স্কাল্পচার, এরকম করতে থাকবে। বিকজ উই আর নিউ রিচ পিপলস। বাংলাদেশে যারা হঠাৎ করে বড়লোক হওয়া, এক সময় আমি বলেছিলাম 80s-এ যখন বাংলাদেশে বড়লোক হওয়া শুরু হলো, আগে তো বড়লোক ছিল না কিন্তু বাংলাদেশে, জহুরুল ইসলাম ছাড়া। তো তারা গ্রাম দেশে জমিদার বাড়ি দেখতো, জমিদার বাড়ি দেখে এসে ওইখানে তার পরিবারের লোকরা ওইটা পাশ দিয়ে যখন হেঁটে যেত, খালি পায়ে হাঁটতে হতো। এগুলো কিন্তু তোমরা একেবারে তোমাদের কাছে মিথ মনে হতে পারে, রূপকথা মনে হতে পারে, দিস আর দ্য স্টোরিজ। হ্যাঁ, ওইখানে গিয়ে কেউ চেয়ারে বসতে পারতো না। তো সেই নকশা করা জমিদার, থিঙ্ক অ্যাবাউট 100 years ব্যাক, ওইখানে ওই সময় এইসব বাড়িগুলো বানানো হয়েছে, মানে হচ্ছে দে ওয়ার ফিলদি রিচ এট দ্যাট টাইম, হ্যাঁ, ডিপ্রাইভিং দ্য সোসাইটি। তো তারা এসে শহরে যখন পয়সা হলো, তারা এসে একটা জমিদার বাড়ি বানাতে চাই। এখন জমিদার বাড়ি বানাইতে গিয়ে সে দেখলো তার সবকিছু পছন্দ হয়। তোমরা হিস্ট্রি পড়লে দেখবো তার রোকোকো পছন্দ হয়, বারোক পছন্দ হয়, ভিক্টোরিয়ান পছন্দ হয়, আবার মাঝে মাঝে তার গ্লাস রিলিংও পছন্দ হয়, গ্লাসের স্টেয়ারকেজ পছন্দ হয়। তো সব যখন ব্লেন্ড করে সে বানানো শুরু করেছিল তখন 80s-এ, সেখান থেকে উই হ্যাভ মানে ব্রড দেম আউট অফ দ্যাট, মানে কি বলবো, ক্লিশে আর্কিটেকচার। ভিক্টোরিয়ান কলাম থাকতে হবে সামনে, কেন এই যুগে আমি ভিক্টোরিয়ান কলাম কোথাতে, করেন্থিয়ান আনবো কেন, আমি ডরিক কলাম দিব কেন? তো ওখান থেকে বের হয়ে আসা হচ্ছে, ওই যে নইচা বলে রেলিং, এগুলা থেকে বের হয়ে এখন মোর সিম্পল, একেবারে কন্টেম্পোরারি মিনিমাল একটা অ্যাপ্রোচে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি। অনেকে সেই পথে হাঁটছে, একটু আবার মাঝে মাঝে মনে হয় অনেক কিছু করতে চায়,
অনেক কিছু করার কিছু নাই আর্কিটেকচার, ভেরি সিম্পল। গোল একটা বড় বড় ড্রামের মতন উঠায় বড় বড় ট্রায়াঙ্গেল কাটা দিব, বড় বড় গোল কাটতে হবে। এই যদি করতে না পারলাম তাহলে এই কেন হইতে পারবো না? অর্থাৎ আর্কিটেকচারে অনেক কিছু করতে চাওয়াটা বোকামি। আর্কিটেকচারের আমরা যেটা নিয়ে এত ব্যস্ত সেটা তো আর্কিটেকচার না। আসলে এই বাক্সটা তো আর্কিটেকচার না। হোয়াট ইজ ইনসাইড ইটস আর্কিটেকচার, মিনস স্পেস। তো আমরা ওই বাক্সটা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে যাই। এলিভেশন কেমন হবে, ফ্যাসাদটা কেমন হবে, কি মেটেরিয়াল লাগাবো, এর আগে ওখানে স্পেস তৈরি করা, এর আগে ওইটাকে সোসাইটির কাছে সমর্পণ করা, সোসাইটির সাথে ওইটাকে একটা প্লাগ ইন করা, জোর করে না, অটো প্লাগ ইন হইতে হবে। আমি সোসাইটি বলতে বুঝাইতে যাচ্ছি যে যে কোনো ধরনের সোসাইটি, ইফ আই ডিজাইন ফর দ্য গুলশান এভিনিউ, গুলশান এরকম একটা বিল্ডিং যাতে ওইটা প্লাগ ইন করে, তো সেই জিনিসগুলো দেখতে হবে। আর্কিটেকচারের যে খোলস, যেটাকে আমরা এলিভেশন এগুলো বলি, চেহারা বলি, that is not the architecture. Architecture lies in its soul. Architecture deals with space, not with facade. তো এই জন্য আমি বলছি যে ওইভাবে খুব শক্ত করে বলা যে কোনটা ভালো আর্কিটেকচার কোনটা খারাপ, গ্রেডিং যেটা ভালো পাবা বুঝবা ওটা ভালো আর্কিটেকচার। টিচার যেটা বলবে ভালো ভালো আর্কিটেকচার, কারণ হচ্ছে ওনারা অনেক কিছু দেখেন। ওনারা শুধু যে আর্কিটেকচার দেখেন তাও, তুমি কতটা সিনসিয়ার, তুমি অনেক চেষ্টা করো কিনা সেটাও দেখবে। সেই কয়েন, রাস্ট পড়া কয়েনকে ঘষা টিচাররা ঝকঝকে বানায় ফেলতে পারে। ইট ম্যাটার্স যে আমি কতটা সিনসিয়ার। সিনসিয়ারিটির কোনো বিকল্প নাই। টিল টু ডেট আমি কিন্তু এখনো 3D করি, আমি এখনো ড্রাফটিং করি। আমি অত বড় আর্কিটেক্ট হইনি খালি যে স্কেচ করে ছেড়ে দেবো। মনির ভাই আবার দেখছে হাতে ওয়ার্কিং ড্রয়িং করি, মনির ভাই দেখাচ্ছে সবাইকে ডিটেল ড্রয়িং করি হাতে। তো এই জিনিসগুলো থেকে বাইরে আসতে হবে। নো স্নব হওয়া যাবে না, অ্যারোগেন্ট হওয়া যাবে না। ক্লায়েন্ট কিন্তু অলওয়েজ রাইট, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু কনভিন্স দ্য ক্লায়েন্ট। এটাও আর্কিটেকচারের বিরাট একটা লেসন, হাউ টু হ্যান্ডেল ক্লায়েন্টস, হাউ টু হ্যান্ডেল নটোরিয়াস ক্লায়েন্টস। Notorious clients, the clients who has the capacity to kill the architect, যেভাবে কিম তার আর্কিটেক্ট, এয়ারপোর্টের আর্কিটেক্টকে মেরে ফেলেছে। জানো এটা নর্থ কোরিয়ার পছন্দ হয়নি তাই আর্কিটেক্টকেই মেরে ফেলেছে নর্থ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট, বর্তমান প্রেসিডেন্ট। So anything else? Sir, can we take another question? One of our students has asked one question. Should we take it? Sure. Okay. Sanjida Yasmi Tanima asked, Assalamu alaikum, sir. Sir, you said in one project that environmental issues are more important, but views are also essential. Then how can we handle when the environment and views get conflicted? That is your challenge. You have to solve it. I have solved it. Earlier, I didn't care. Earlier, we wanted to make the buildings look like Dallas. আমরা আগে ডালাস দেখতাম, তোমরা দেখো না। কিছু রাত 10টার পরে সীমাপা, মনির ভাই, হেলিকপ্টারের ছায়া দেখা যায় বিল্ডিং এর গায়ে, সোনালী রং ঝকঝক করে, এরকম বিল্ডিং কেমনে বানায় বাংলাদেশে? তো উই স্টার্টেড, তো ডিটেল জানি না, সেই যুগ তো এই 90s এর শেষ। 90s এর পরে আমরা উই স্টার্টেড becoming more sensitive towards climate, towards global warming, sustainability, এসব ইস্যুস গুলো আসা শুরু করলো যখন, you have to be very careful. You have to be very careful. কোপায় শেষ করে দিবে যদি এগুলা ঠিক মতন না অ্যাড্রেস করা হয়। বোথ ওয়ে। গুলশান এভিনিউতে তো এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ, বিরাট চ্যালেঞ্জ। কোন দিকে দিব? পশ্চিম দিকে বিল্ডিং এর সামনে আমার অনেক ক্লায়েন্ট চলে গেছে যে আমার বিল্ডিং এর সামনে এরকম বন্ধ করে দিবেন আপনি, তারপর দেখে আর আসে না। তারপর বুঝলাম যে চলে গেছে, অন্য আর্কিটেক্টের কাছে কাজটা করাচ্ছে। তো এটা হইতেই পারে, বাট ডোন্ট সারেন্ডার টু মানে সোসাইটি বা আমাদের এনভায়রনমেন্টকে at the cost of our environment, দরকার নাই। এটাই, ইউ হ্যাভ টু হ্যান্ডেল ইট। আমি এনভায়রনমেন্ট তো একটা বিগ মানে স্ফিয়ার, আমি এটার ক্লাইমেটিক বিষয়টা বলেছি। সানপাত নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করা, কিভাবে কি অ্যাঙ্গেলে করলে রোদটা কম লাগবে। হ্যাঁ, এরপরে তো আছে যে ওই যে গ্রিন বিল্ডিং, আরেকটা ফ্লুক, আরেকটা ব্যবসা,
গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের একটা ব্যবসা শুরু হয়েছে ওই লোগো ব্যাচে মানে হচ্ছে ইটস আ বিজনেস। ওরা এসে বলবে তুমি দাও পশ্চিম দিকে মুখ, কিচ্ছু হবে না, ইনসুলেটেড গ্লাস লাগাই দাও, লো ই গ্লাস আছে, এই যে দেখো ইনফ্রারেড এত ঢুকে, ইউভি রে এত ঢুকে, অতএব এটাই লাগাই দাও, এটা লাগাইতে হবে, নাহলে হবে না। কেন? এটা আমি তো ইন্ডিয়ান কনসালটেন্ট, আমার গ্লাসটা সেনগোবিন ইন্ডিয়াতেই তৈরি হয়, পৃথিবীতে আর কোথাও এই গ্লাসটা তৈরি হয় না, অতএব ইন্ডিয়া থেকেই লাগাইতে হবে। So green building business, I'm completely against of this green building USGBC. আবার এটা বাংলাদেশে অনেক একটা খোলা হচ্ছে, আমরা সেটা থেকে বের হতে চাই। আমরা আমি মনে করি যে আমাদের নিজস্ব একটা এই এনভায়রনমেন্ট বিষয়ক, হ্যাঁ, সাস্টেনেবিলিটি বিষয়ক একটা আলাদা নীতিমালা থাকা উচিত, যেটা ইন্ডিয়াতে আছে, ওরা করেছে, ওদের গৃহ আছে, ওদের টেরি আছে, হ্যাঁ, ওইটা দেখে করে। কোথায় বলছে কি যে সাইকেল রাখার জায়গা থাকলে 5 পয়েন্ট, অফিসে গোসল করার জায়গা থাকলে 5 পয়েন্ট। আমি অফিসে গোসল করার জায়গা দিব কেন? বিকজ ইট ওয়াজ মেন্ট ফর দ্য এমপ্লয়িজ অফ গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যে রুল, অফিসে এসে সেটা এমপ্লয় করছে। 40% রিনিউয়েবল এনার্জির কথা বলছি, অ্যাবসার্ড। তারপরেও দেখি কি বিল্ডিং এখনো মাটি। শুনেন মনি ভাই, এই 7 মসজিদ রোডে একটা বিল্ডিং আমার এখনো অ্যাপ্রুভালই হয়নি, গোল্ড সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে। মবিল প্ল্যাটিনাম পেয়েছে, কারণ আমাকে ওর গ্লাসটাই খেতে হয়েছে, ওই গ্লাসটাই লাগাতে হবে, কোড নাম্বার দেওয়া। এগুলা আসলে এটা কি, we need to be less mechanized. 20 বছর আগে আরো একটা 20 বছর আগে 90s এ, 20 বছর তো হয়ে গেছে। 90s এ সব গাড়িতে এসি ছিল না, 90s এ সব বাসায় এসি ছিল না, বড় লোকদের বাসায় 80s এ এসি থাকতো, 70s এ একটা দুইটা, তাও বাবা মার ঘরে, তারপরে কোথাও এসি ছিল না। এখন আস্তে আস্তে ঘরে ঘরে এসি দিতে দিতে, রান্নাঘরে এসি, বাথরুমে এসি দিতে দিতে, আর বেরোলি বলে কি এবার গরম গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়ে গেছে, অসম্ভব গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বিকজ আমি তো অ্যাক্লিমেটাইজড হয়েছি উল্টা, অলওয়েজ স্টেইং এট 24 ডিগ্রি, 22 ডিগ্রিতে থেকে চামড়াটাকে নষ্ট করেছি। বাইরে বেরোলে আর আমার মনে হয় যে আসলে বোধহয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং বেড়ে গেল। আর আমি যে নিজের ঘর ঠান্ডা করতে গিয়ে বাইরে গরম করছি, সেটা কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করছি না। সো দিস অল আর ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সেস। ওরা এসি বিক্রি করার জন্য, আগে আমরা উইন্ডো টাইপের বদলে একটা স্প্লিট যদি বলতাম, তাতেই ক্লায়েন্ট রাজি হতো না, অনেক দাম। এখন যদি বাথরুমেও স্প্লিট লাগায়, which is very unhygienic, split air conditioner is very unhygienic, এটাতে ফ্রেশ এয়ার ইনটেক নাই, ঘরের বাতাসটাই ঘোরায়। উইন্ডো টাইপে কিন্তু ফ্রেশ এয়ার ইনটেক আছে। এই জিনিসগুলো ঘুরছে এবং এটার মধ্যে আমরা ট্র্যাপে পড়েছি। এই ট্র্যাপ থেকে বেরোনোর জন্য আমি যতই ইউজিবিসির গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের বিরোধিতা করি না, এখানে ওরা অফিস করছে, ওরা এসে সেমিনার করতে চাচ্ছে, ওরা ঢুকতে চাচ্ছে, হেডেড বাই obviously the neighboring country. ওরা কনসালটেন্সি করছে, এখানে সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে আইএসওর মতন। এগুলা কিছু জিও পলিটিক্যাল ইস্যুস আছে, আর্কিটেকচার কিন্তু এটা থেকে বাইরেতে পারবা। এমনও প্রজেক্ট আছে যেখানে মানে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হতে পারে, যেগুলোর মধ্যে আপনি নাক গলান কেন, মরতে চান? when the project is too big. এগুলো অনেক কিছু আছে, সেগুলো দেখতে হবে। তোমরা এখন আপাতত স্টুডেন্ট হিসাবে টিচাররা যা বলবে, এটা একটা জিনিস করা। 2 নাম্বার হচ্ছে সিনসিয়ারিটির কোনো বিন্দু মাত্র যাতে অভাব না থাকে, এটা আমার মনে হয়। টিল দ্য এন্ড অফ ইউর লাইফ ইউ হ্যাভ টু ভেরি সিনসিয়ার, ভেরি অনেস্ট টু এভরিথিং, নট অনলি টু আর্কিটেকচার, টু yourself, honest to yourself, sincere to yourself, to your health, everything, সবকিছুতেই থাকতে হবে। এটা না থাকলে আসলে কোনোদিন ফাঁকি মেরে কেউ কোনোদিন একবার দুইবার হইতে পারে, পারসিস্টেন্টলি মুভ ফরওয়ার্ড করা খুব ডিফিকাল্ট। আমার একটাই অনুরোধ, আমি আমার কথা বললাম যে আমি এখনো অটোক্যাডে কাজ করি, আমি এখনো নতুন করে স্কেচআপ শিখেছি, হ্যাঁ, নতুন করে শেখা, লুমিয়ন শিখছি, কারণ আমি বাসায় বসে কাজ করি বেশিরভাগ। এখন মনে হচ্ছে আমি তো ডিপেন্ডেন্ট
হয়ে যাচ্ছে, ওরা না আসা পর্যন্ত কাজ হচ্ছে না, আমি শিখে নিচ্ছি, অসুবিধা কি? That's why I mention myself as an artisan, not architect. আমি হাতে নিজের হাতে কাজ করি, কারিগর। Thank you so much. I don't have words to thank you right now. Thank you. I think Thank you. your presentation and your talk, and especially for the question answer session, the reality and the honesty with how you work will be an inspiration for my students and my colleagues also. Yes, I believe there is no shortcut to sincerity. You have to be committed to whatever you're doing. And that is quite obvious in your work and your presentation. And we look forward to having you more on your works. Thank you so much for giving this session the time. I know you're very busy, but still then we look forward to it. And I would like to thank Mori, and there are a few others who have been helping her with this session. Thank you very much. Thank you. And of course, I keep Humaira Appa out of the bracket what I have said that the ladies are cosmetic prone, because I have seen she is not. That's why. Thank you. It's a big compliment coming from No, you. she practices. She practices the way, natural way. So you are not within that bracket. Munibai, thank you. Humaira Appa, thank you. Mori, everybody, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. For Thank your you time all. today. Thanks to the students too for being here. Thank you. Thank you, sir, for letting us walk through your journey. And thank you all who have joined today for our session. And I hope you have enjoyed it. And I hope it gives you inspiration for the future. So I'm ending today's session. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Good night. Shubharatri. Shubharatri, sir.